Interne Turbulenzen in Berlin. Was veranlasste Steinmeier Ausrufen den Notstands. Es war ein trüber Wintermorgen in Berlin. Tief hungend Wolken und ein kalter Wind fegten durch die breiten Strauen. Doch in den Regierungsgebäuden herrscht nach kälter Atmosphäre ausdrauen. In den Gängen der Präsidentempelists alten die Angestellten die GG entlang. Manch flusterten in ihr Telefon. Und alten mit Stapeln von Dokumenten. Fast im Laufschritt. Als dret sich am Eins. Präsident Frank-Walter Steinmeier wird mittags berischen den Notstand ausrufen. Die Nachricht verbreitet sich wie ein Lauffeuer. Die großen Berliner Redaktionen schalteten sofort in den Alarmzustand. Reporter wurden zurück in ihr Büros gerufen. Redakteur hielten Sitzungen ab. Und Fernsehsender änderten ihr Programm. Niemand wusste. Genau, was für sich ging, aber ausspurten. Das etwas außergewöhnliches bevorstand. Der Morgen hat mit einer nicht öffentlichen Sitzung der engsten Berater der Präsidenten begonnen. Das Treffen war weitlich eingesetzt. Doch nur wenige Minuten nach Beginn erhielt Steinmeier ein dringendes Schreiben vom Sicherheitsbüro. Las es Seat für Seat durch. Sein Gesichtsausdruck verhärtet sich. Sein Blick schärfer als sonst, laut einer anwesenden Assistentin. Niemand wusste, was in dem Schreiben stand. Aber ich hat Steinmeiers Gesichtsausdruck noch nicht so schnell wechseln sehen. Schwieg mehrere Minuten. Dann forderte auf. Ihr Laptops zu klappen und ihr Handys forderte zu lassen. Die Atmosphäre im Sitzungssaal war plötzlich so eingespannt, dass man kaum atmen konnte. Nachdem Steinmeier das Schreiben ein zweites Mal überflogen hat, sagte nur einen kurzen Satz, wir müssen jetzt handeln. Dann stand auf, von diesem Moment, und brach in Berlin ein regelrechts Chaos aus. Ministerpräsident wurden umgehend einbestellt. Ein Resser zu begreifen Sitzung finden unschwänlicher, ernster Stillstand. Innerhalb von 2 Stunden wurden die Touren der Präsidentempelists geschlossen. Intern Anruf auf Notfahrverschlüsseln umgestellt und Medienschaffend angewiesen. Ihr privaten Mobiltelefon ausschüttelten. Die Nachricht sickert sofort durch. Ein anonym Quell aus dem Innenministerium sagt einer großen Zeitung. Das ist kein normal Sitzung. Ihr Halten war nicht von Angst geprägt, sondern von der schieren Unerwartetheit der Information. In den sozialen Medien tauchten Fragen auf, gibt es einen neuen Vorfall, wurde ihn wichtig politische Entscheidung verkündet, oder gibt es eine internationale Krise, niemand wusste ihn Antwort. Gegen Mittag, als Berlin noch immer im Chaos versank, betrat Steinmeier den Pressekonferenzraum, workte ruhig, doch etwas lästet sichtlich schwer auf ihm. Die Kameras schalteten sich gleichzeitig ein. Das ganz Land hielt den Atem an. Meine Damen und Herren, begann ich muss dies Erklärung aufgrund der Informationen, die ich heute Morgen erhalten habe, früher als erwartet abgeben. Die Spannung im Raum war augenblicklich spürbar. Steinmeier fuhr fort. Wir stehen vor einem tiefgreifenden Wandel, basierend auf Informationen unabhängiger Experten und Forschungseinrichtungen. Diese Informationen deuten darauf hin, dass das Land ihn sofortig strategisch in Passing benötigt, nicht aufgrund einer Krise, sondern aufgrund einer Chance, die wir, wenn wir sie nicht ergreifen, in kürzester Zeit verpassen werden. Die Journalisten machten sich sofort notizen. Es gab keinen Zwischenfall. Kein Anzeichen von Panik, aber ein so bedeutet Chance, dass sie in Sondersitzung der gesamten politischen Apparats erforderlich macht. Das war ungewöhnlich, fuhr fort. Wir haben die neuesten Prognosen zu globalen Technologie, Energie und Wirtschaftstrends erhalten. Dies Daten zeigen, dass sich ein goldenes Zeitfenster öffnet, ein Zeitraum, in dem Deutschland, wenn es schnell genug handelt, seine Position in den nächsten 2 Jahrzehnten verändern kann. Niemand hat erwartet, dass die dringende Erklärung eine Chance und nicht ein Risiko betreffen wird. Steinmeier skizzierte 3 Kernpunkte. Deutschland muss sein Programm zur Modernisierung der technologischen Infrastruktur beschleunigen, großdietbentigen mehr Autonomie, sich in das neue Entwicklungstempo anzupassen. Ein nationales Forum wurde eröffnet, das Experten aller Fachrichtungen zusammenbringt, eine Strategie für die kommenden 12 Monate zu entwickeln. Und dann schloss mit einer Aussicht, die auch für einen Moment sprachlos macht. Heute ist keine Warnung, dies ist ein Aufruf, die Zukunft anzunehmen. Unmittelbar nach der Rede brach in Berlin ein Sturm der Entrüstung los. Ein Berater bemerkt, was den Internen verursacht, ist nicht die Gefahr selbst, sondern das Gefühl, dass sich ein großer öffnet und wir gezwungen sind, sofort zu entscheiden. Kann man sagen, die neuen Daten, auf die sich der Präsident bezog, könnten den gesamten Kurs Deutschlands verändern. Im Internet schrieben wir, zum ersten Mal hat mich eine dringliche Erklärung, hoffnungsvoll gestimmt.
Unden den matcht Zentren Berlins war allen eins klar. Dieser Morgen markiert den Beginn eines neuen Kapitels. Und Steinmeiers Entscheidung kann einer der wichtigsten Momente seiner Amtszeit werden.